তাক 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 দিকে দিকে তাক 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 তাক, এখন পুরো সবাই নাচতে থাকে কিসের? এমন সমকাল দেখে যেন মনে হয় পরকাল, নরকের আগুনে পুড়েছে সবাই, নরকের গান গাই একলা শকুন। এমন সমকাল দেখে মনে হয় যেন পরকাল, নরকের আগুনে পুড়েছে সবাই, নরকের গান গাই একলা শকুন। এই বিজ্ঞানের মুখোশের দিকে থু থু থু, এই কাঁটাতার ঘেরা দুনিয়ার দিকে থু থু থু, এই মিথ্যে আলো সূর্যের দিকে থু থু থু, এই লাশের ব্যাপারে সব সঙ্গের দিকে থু থু থু, ইয়া থু। Reverb. Welcome to Reverb, where we deep dive into the world of music, creativity, and the people who shape it. I'm Chodu Khan, and I'm joined by my brother, Saad Chowdhury Blumberg, the guitar god known as Pandu. Today, we're excited to have some anarchists amongst ourselves, Shonar Bangla Circus. আচ্ছা, সো আজকে আমাদের সাথে চারজন আছে সোনার বাংলা সার্কাসে। উই হ্যাভ রিপন অন ভোকালস এন্ড ও গিটারও হাতে আছে, সো আই এম এক্সাইটেড। দেন উই হ্যাভ শাকিল অন বেস, উই হ্যাভ সাদ অন কিজ, এন্ড উই হ্যাভ পান্ডু অন DJing and guitar and doing everything. Okay, this is going to be super fun. So, gentlemen, welcome to the circus. Welcome to our circus. মজা হবে, অনেক মজা হবে। Alright, so let's start with the flaming elephant in the room. Acha. Why the fuck is SBC so popular? আমরা যখন অ্যালবামের কাজ আমাদের প্রথম অ্যালবামের কাজ যখন শুরু করি, তখন আমরা তার আগে অনেক দিন ধরে যাত্রা বিরতি, স্পিক ইজি, এইসব জায়গায় আমরা অনেক গান গেতাম, আমাদের গান। তো আস্তে আস্তে ওখান থেকে ব্যান্ড ফর্ম, পান্ডু ভাই, সাদ, রাজু ভাই। তো পান্ডু ভাইয়ের সাথে একদিন আলাপ হচ্ছিল যে আমাদের অ্যালবাম রেকর্ড করা উচিত। সো আমরা বিভিন্ন জনে ট্রাই করতেছিলাম, বেজিস্ট, ড্রামার, হচ্ছিল না। তো লাস্টে আমরা শাকিল ভাই 2018 আসার পরে আমরা ফাইনালি হওয়ার পরে আমরা রেকর্ড শুরু করি। এবং আমাদের ফিলোসফি মানে আমাদের অ্যালবামের পিছনে যে আমরা আমাদের গান খুব বেশি আমাদের ভালো লাগে না, তো একটু পরীক্ষা করে দেখি মানুষের ভালো লাগে না। তো ওই জন্য আমরা অ্যালবামটা বের করি এবং মানুষের এত ভালো লাগে। আর একটা জিনিস আমি যতটুকু বুঝতে পারি, কারণ ব্যান্ডের বাকি সবার থেকে আমার সাথে ফ্যান কমিউনিকেশন সোশ্যাল মিডিয়া দিয়ে একটু বেশি, রাস্তাঘাটেও বেশি হয়রানির শিকার হতে হয়। তো আমি যেটুকু বুঝছি যে সবাই খুবই ট্র্যাডিশনাল ওয়েতে লিরিক বলে বা গান বলে, খুবই ট্র্যাডিশনাল ওয়ে। তুমি কেন চলে গেলে, তুমি কেন আর ফিরে এলে, আমি তোমাকে ভালোবাসি, আমি তোমাকে ভালোবাসি, আমি তোমাকে ভালোবাসি, তুমি কেন আমাকে ভালোবাসো, তুমি কেন আমাকে ভালোবাসো। তো এইটাতে আসলে এইটার ভিতরেই পুরো সিনটা একটা কমফোর্ট জোনে চলে গেছে। তো আমরা এসে হুট করে আসি, একটা মৃত্যু উৎপাদন করি, আমার নাম অসুখ। এবং আরেকটা ব্যাপার যে সেদিন আমার এক ফ্রেন্ড বলছিল যে হায়না এক্সপ্রেস নাকি মহাশ্মশান বের হওয়ার পর বোধহয় তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হবে, যেহেতু হায়না এক্সপ্রেস বের হওয়ার পরেই কোভিড শুরু হয়, পরে এক সপ্তাহের ভিতরে, এবং ওই গানের সাথে মিল। তো এখান থেকে আমার মনে হয় যে সবাই যেটা ভাবে যে সবাই কি শুনতে চাচ্ছে, এটা ভেবে গান করতে গিয়েই সবাইকে আর শোনাতে পারে না। আমরা এটা ভাবিনি যে সবাই কি শুনতে চাচ্ছে, আমরা আসলে সবার কি শোনা উচিত সেদিকে আমরা গেছি, যার ফলে বোধহয় মানুষের এত ভালো লাগছে। মানুষ যখন আমাদেরকে পারফর্ম করতে দেখে,
তখন তারা বিশ্বাস করে যে আমরা যা করছি আমরা এটাকে বিশ্বাস করি। এই কারণে মানুষ কানেক্ট করে। এক্স্যাক্টলি। তারা বুঝে না আমরা কোনো পারফর্ম করতেছি বা অভিনয় করতেছি, এরকম না। তারা বুঝে আমি যে চিৎকারটা করতেছি এটার পিছনে যথেষ্ট কারণ আছে এবং এটা বিশ্বাসযোগ্য। এখান থেকেই আসলে আমার মনে হয় যে গ্রাম বলতে তো আমরা সহজ সাধারণ বুঝি, যদি এরকম না ব্যাপারটা। আর এখন গ্রাম শহরের কোনো ডিফারেন্স নেই, বিশেষ করে এই সোশ্যাল মিডিয়া আসার পর থেকে একই হয়ে গেছে, সবাই জানে। এখন গ্রামের ছেলেটাও গ্রেটফুল ডেডকে চিনে, কারণ তার ওই সোর্সটা আছে। সে যেখান থেকে হয়তো আমার কাছ থেকে জানতেছে যে এটা আমার পছন্দের ব্যান্ড, তখন সে সার্চ করতেছে এরকম। You have a massive fan base outside of Dhaka. How did that happen? শহরে থাকতে হলে অনেক ফেক অনেক কিছু অর্জন করতে হয়, গ্রামে এটা হয় না। গ্রামেও থাকতে, আমি গ্রামের ছেলে, তো গ্রামে যেটা হয় যে ওখানে অনেক ভণ্ডামি করতে হয়, বড়দের সামনে অনেক কিছুই করতে হয়, কিন্তু অনেক নির্জন জায়গা আছে যেখানে নিজের মতো হওয়া যায়। যেমন আমি পুকুরে নদীতে সাঁতার কাটবো, তখন আর কেউ দেখতেছে না আমি কীভাবে সাঁতার কাটতেছি। কিন্তু শহরের সুইমিং পুলে নামতে হলে আমাকে ভাবতে হয় যে আমার ড্রেসটা কি ঠিক আছে কিনা, পাশের জন দেখবে। তো গ্রামের মানুষ বোধহয় এই কারণেই সোনার বাংলা সার্কাসের সাথে বেশি কানেক্ট হয়েছে, যে কারণ তারা মনে হয়েছে এটা অনেক বেশি জামা কাপড় খুলে এটা একদমই ওপেন, কোনো রাগ ঢাক নেই। আর এটা আমি আসলে আমরা অনেক কিছু ব্যাখ্যা করতে পারি পরে, কিন্তু আসলে কেন যে ঘটছিল এটা বলা খুবই কষ্ট। Also, you know, when we perform, we don't hold back in the sense that people resonated with the songs, but we also very consciously were like, we need, you know, because there was no grand plan. We're not like childhood friends. This isn't like a buddy band. Even though we are like brothers, we're like family and friends. We are friends. But there's also like, we're very much bound by the music that we feel together, the togetherness of the music. And then when we perform, we've all individually been waiting to let it go, you know, like to be on stage and be like free with it. Let it be as organic as possible. Yeah, and be free with how you want to express yourself. So one of the important things that very early when, Saad, Ripon and I have known each other. I've been in Bangladesh maybe like 15 years, and I've known these two guys as long as I've been here. And one of the components that I experienced was that me feeling free was like being in their presence. There was like, we all started to feel free together. It's like, there's no, you know, because Ripon has said to me in the past that, you know, in other bands or in other musical situations, sometimes you censor yourself because whatever the dynamic is, because oftentimes you're in a band with your peers. So there is an element that can make it mediocre because you don't want to fully express yourself in front of your buddies or in front of your peers. And so since we don't have that. You don't have those inhibitions. We don't have those inhibitions. So his feeling free makes me go, free. I can be free. And then everybody free. Then it goes like this. So when we perform, we embody that freedom, and we don't. So wherever Ripon goes, I go. Wherever I go, they go. Wherever Saad goes, I mean, mostly we're like, wherever Saad goes. Saad. And we even say it because the man. I mean, because there's, when you're performing live, not to get like going on a tangent already, but like when you're performing live, you're making a blend of the sounds. And since Saad's instrument is like, it's something about the guitar and the bass and the vocal is like pushing the air, and Saad is like all around. So there is a very conscious effort that, okay, we need to get inside of Saad's world. But do you think it's also because the keys can take kind of tonalities? You can come up with different tonalities much easier than, say, Shakil can on the bass. Yeah, I think that's part of it, and also because I've played with Pandu particularly for a really long time. So like I know that sound, and I know about having a keyboard and a guitar sharing the same space together. There's so many great bands, and Pink Floyd is like one of them, where they really found a blend. And I figured out pretty quickly that like the best arrangement is be the guy on
the atmosphere, like kind of be on the sides. Yeah. Don't try to punch through with everyone. Let the vocal and the guitar and the bass. and the Very drums interesting. Which this kind of dovetails into the recording of our latest album. Yeah. And that the process of mixing it has been trying to figure this out. So trying to figure out the skeleton of the music, trying to figure out the body of the music, trying to figure out the environment that that body lives in. And all of these things are, it's like, it literally can come down to occupying a certain frequency zone. Yeah. Where like, a speaker position or something, yeah, you know, Oh, acha, acha, like, acha. anything. But how does, I mean, you know, my favorite instrument is the bass. I can't it's play it. everybody's favorite. Yeah, it's like, so where do you come into, like, because, ekhon jodi, if he's coming up with an organ, with a very deep, high bass organ, say, like a, you know, what do you call those? Hammond, you know, very deep Hammond sound. So then, do you have to adjust as well? This is an interesting story. This happened in Princetown, I think, in Kolkata, and somewhere. We went up on stage. We did like 2 songs from our album, the first one, and then we do as usual. We don't know what's coming up when we want to go impromptu on a poetry jamming session. Okay. It's actually become one of the songs on the album. And it's on the album now because it's so random, it's so abrupt, it's so musical, it's so crazy that you can't let this go. Exactly to your question, Saad started that gig on that track. Nobody knew where we were going, who's headed. Somebody makes a sound, and it's like you're chasing the sounds, really. Then Ripon comes up with a line. You understand the meaning of the line, and you relate to that sound. And you say, no, okay, let's go with this. Let's go cookie with it. Yeah, there, you know, in the acting world, in the theater world, when the first rule of improvisation is you can't say no. Because if you are improvising and you go no, that's the end. That's it. So whatever they give me, I say yes. Yeah. And that's the fun, actually. That's the fun of it. It's like an empty canvas. You throw some colors, and after a while, something starts popping up, and then you flow. Yeah. So Ripon, I'm skipping a little bit, but the songwriting process, so is it the words that come, or is it a blend? No, is the sound or the words কোনটা? আমার লেখার ক্ষেত্রে আমি প্রথমত কবি, দ্বিতীয়ত গায়ক। আচ্ছা। এবং প্রথমত বোহেমিয়ান, তারপরে কবি, তারপরে গায়ক। প্রথমত আমি কোনো কিছুই মানি না অতীতের, দ্বিতীয়ত আমি কবি, তৃতীয়ত আমি গায়ক। তো কবি হিসাবে আমি প্রথম গান লিখি, আমার লেখা থাকে, আমি জাস্ট ওইটা নিয়ে গানই করি। তারপরে হয়তো যেমন আগের অ্যালবামের গানগুলো ম্যাক্সিমামই আমি কর্ডিং করে তারপরে গাওয়া, কিন্তু মহাশ্মশানে কয়েকটা আছে এরকম যে এরকমই করা, কিন্তু ম্যাক্সিমাম আমরা একসাথে করা। পাণ্ডু ভাই একটা রিফ বাজাচ্ছে, আমি ওটার সাথে গাওয়া শুরু করলাম, শাকিল ভাই জয়েন করলো, সাদ পরে জয়েন করলো, এইভাবে আগে লিখি। কারণ আমি আসলে কি বলতে চাচ্ছি এটা ঠিক না করে আমি আসলে কোন স্কেলটা ধরবো আমি বুঝতে পারি না, যে কারণে আমি ঠিক অন্যের গান শুরু করতে পারি না, মানে অন্যের লেখা গান আমি নিতে পারি না, কারণ আমি বুঝি না আসলে তার ভিতরে কি ছিল। Very interesting. Okay. All right. So this album, it's layered. It's superbly layered. It's chaotic. Can be at times. It's vulnerable. আমার কাছে মনে হলো there is some very deep. You're going down and you're like তোমার voice কোনো কিছু জায়গায় খুব নেমে আসতেছে. I love those parts. And it's massive. মানে you have a lot of music. It's a double album. 16টা গান. So let's talk about the process. Okay. So original কোনো vision ছিল for this album নাকি is it again organic? বনের নিঃসঙ্গতার ভয় হরিণ হয়ে ঘুরে বেড়ায়, মাংস খসে পড়ে জ্যোৎস্নায়, হরিণ ধুলো খসে খুরের তলায়। REVERB